Room for dreamers. The old mirror was rusted and brown after sitting in the crumbling house for centuries. Even as the stone walls and chimney slowly fell apart, the mirror stood. The house had once been home to artists and authors, and the mirror had glowed majestically whenever they walked by. This had not seemed strange to them, however, for they were dreamers, living in a time where magic could be found anywhere imagination could reach. Unfortunately, people changed, and life's magic was lost with the dreamers. Now all that was left of those magical times was the mirror, sitting among the rubble of the old house. Hundreds of miles away, a young girl named Eleanor woke with a start. Eleanor lived in a sleepy little town with her mother, father, and grandparents, who were all shoemakers. Eleanor was expected to carry on the family business one day, but her dream was to travel the world. She told this to her mother once, but was answered with a smack across the face as her mother told her, "There is no room for dreamers in this town." Eleanor picked up her broom and never mentioned it again. 10 years later, on her 18th birthday, Eleanor's parents woke up to find her room empty with the only trace of her being a small black sketchbook on the bed. When they opened it, they found it was full of drawings of faraway places. As Eleanor's parents were puzzling over the sketchbook, a single sheet of paper fell out onto the floor. It read, "Dear Mother and Father, I've gone to find the dreamers. I hope you can forgive me. Love, Eleanor." Meanwhile, Eleanor made her way across the countryside, carrying a bag containing only a change of clothes, a blanket, and a single page of her sketchbook. Drawn on the paper was her destination, a crumbling house built around the mirror that was haunting her dreams. Even though she had no idea where to look, Eleanor was determined to find it. For weeks, Eleanor traveled all around the country looking for the mirror, but was unsuccessful. One night, as she curled up under her blanket in the branches of a willow tree, she felt herself slipping away into another dream about the mirror. She was back. In the time full of dreamers. The mirror, standing in the center of her vision, was a bright gold color and looked new. Glowing, colorful waves spread across the surface as the artists passed in front of it. Eleanor couldn't make out the faces in the mirror, until one particular person stopped in front of it, her. Eleanor sat bolt upright, shocked. How can it be? I'm alive now, aren't I? It didn't make any sense. The time of dreamers, as Eleanor had taken to calling it, had taken place hundreds of years ago. She couldn't have been in two times at once. Could she? Eventually, Eleanor gave up on deciphering her dream and continued on her journey. One afternoon, after a long day of climbing hills and wading through streams, she heard it. A wisp of a voice, calling her. Eleanor's heart rose. Could this be it? She followed the voice over a field of boulders and down into a valley. The voice got louder the farther she walked. It sounded vaguely familiar, but Eleanor could not remember where she'd heard it before. The voice broke into a chorus of many when she entered a grove of trees, and Eleanor broke into a run. When she shot out of the trees, however, she skidded to a halt. She was back, in the village. She spun around and saw a large group of figures calling her name into the trees. Eleanor was devastated. The voice wasn't magical, it was a search party. Oh no, she thought. If they catch me, I'm done for. Hello, said a voice behind Eleanor, and she jumped. When she turned around, a little old woman with a cane stood peering at her through round spectacles. Oh, hello, replied Eleanor. It has been looking for you, said the old woman, still staring, unblinking, at Eleanor. What? It knows you're out there. The old woman looked around and whispered, when I am gone, you will be the only one left from our time. Use your powers wisely. Then, looking as if a huge weight had been lifted off her shoulders, she turned and walked away. That night, the old woman died in her sleep. Eleanor was sitting in a cozy armchair by a crackling fire, watching as the artists filled their canvases with color. They waved their brushes over the cloth and colorful mist spiraled out onto the canvases. Eleanor's gaze drifted around the room before resting on a familiar object, an ornate gold mirror. Eleanor woke up to a light mist settling on her shoulders and had an immediate flashback to the previous night's dream. Where was she? Or the more important question, when was she? Eleanor climbed out the window of the empty guest room she had snuck into last night and slipped away into the forest. She had just gotten settled on a rock and unwrapped a loaf of stolen bread from its cloth when she noticed the footsteps. They were appearing in a line, the ones at the end slowly fading away.
Phòng cho những kẻ mộng mơ chiếc gương cũ đã hoen rỉ và ngả màu nâu sau khi nằm trong ngôi nhà đổ nát hàng thế kỷ. Ngay cả khi những bức tường đá và ống khói từ từ sụp đổ, chiếc gương vẫn đứng vững. Ngôi nhà đã từng là nơi ở của các nghệ sĩ và tác giả, và chiếc gương đã tỏa sáng uy nghiêm mỗi khi họ đi ngang qua. Tuy nhiên, điều này dường như không xa lạ đối với họ. Vì họ là những kẻ mộng mơ, sống trong thời đại mà phép thuật có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu mà trí tưởng tượng có thể chạm tới. Thật không may, mọi người đã thay đổi, và phép thuật của cuộc sống đã mất theo những người mơ ước. Bây giờ tất cả những gì còn lại của thời kỳ diệu kỳ đó là chiếc gương, nằm giữa đống đổ nát của ngôi nhà cũ. Cách đó hàng trăm dặm, một cô gái trẻ tên Eleanor giật mình tỉnh giấc. Eleanor sống trong một thị trấn nhỏ yên bình với mẹ, cha và ông bà, tất cả đều là thợ đóng giày. Eleanor được cho là sẽ gánh vác công việc kinh doanh của gia đình vào một ngày không xa, nhưng ước mơ của cô là đi du lịch khắp thế giới. Cô ấy đã nói điều này với mẹ một lần, nhưng được đáp lại với một cái tát vào mặt khi mẹ cô ấy nói với cô ấy: không có chỗ cho những kẻ mộng mơ trong thị trấn này. Eleanor nhặt cây chổi của mình lên và không bao giờ nhắc đến nó nữa. 10 năm sau, vào sinh nhật thứ 18 của cô, cha mẹ của Eleanor thức dậy và thấy căn phòng của cô trống rỗng với dấu vết duy nhất của cô là một cuốn sổ phác thảo nhỏ màu đen trên giường. Khi mở nó ra, họ thấy nó đầy những bức vẽ về những nơi xa xôi. Khi cha mẹ của Eleanor đang bối rối trước cuốn sổ phác thảo, một tờ giấy rơi ra sàn. Nó đọc: kính gửi mẹ và cha, tôi đã đi tìm những người trong mộng. Tôi mong bạn có thể tha thứ cho tôi. Yêu và quý Eleanor. Trong khi đó, Eleanor băng qua vùng nông thôn, mang theo một chiếc túi chỉ chứa một bộ quần áo thay quần áo, một tấm chăn và một trang duy nhất của cuốn sổ phác thảo của cô. Trên giấy là điểm đến của cô, một ngôi nhà đổ nát được xây dựng xung quanh chiếc gương đang ám ảnh những giấc mơ của cô. Mặc dù không biết phải tìm ở đâu, Eleanor vẫn quyết tâm tìm ra nó. Trong nhiều tuần, Eleanor đã đi khắp đất nước để tìm kiếm chiếc gương, nhưng không thành công. Một đêm, khi cuộn mình dưới tấm chăn trong cành cây liễu, cô cảm thấy mình chìm vào một giấc mơ khác về chiếc gương. Cô ấy đã trở lại. Trong khoảng thời gian đầy những kẻ mộng mơ, chiếc gương đứng giữa tầm nhìn của cô có màu vàng sáng và trông như mới. Những làn sóng rực rỡ, nhiều màu sắc chảy khắp bề mặt khi các nghệ sĩ đi qua trước mặt nó. Eleanor không thể nhìn ra khuôn mặt trong gương, cho đến khi một người cụ thể dừng lại trước mặt cô ấy. Eleanor ngồi thẳng lưng, sửng sốt. Làm thế nào nó có thể được? Bây giờ tôi còn sống, phải không? Nó không có ý nghĩa gì cả. Thời của những kẻ mộng mơ, như Eleanor đã gọi, đã diễn ra hàng trăm năm trước. Cô ấy không thể có hai lần cùng một lúc. Có thể cô ấy, cuối cùng, Eleanor từ bỏ việc giải mã giấc mơ của mình và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Một buổi chiều, sau một ngày dài trèo đồi, lội suối, cô nghe thấy nó, một giọng nói lanh lảnh, gọi cô. Eleanor Hartros, đây có thể là nó. Cô lần theo giọng nói qua một cánh đồng đầy tảng đá và đi xuống một thung lũng. Giọng nói càng lớn khi cô đi xa. Nó nghe có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ, nhưng Eleanor không thể nhớ mình đã từng nghe nó ở đâu. Giọng nói đó trở thành một điệp khúc của nhiều người khi cô bước vào một lùm cây. Và Eleanor chạy trốn, tuy nhiên, khi cô ấy bắn ra khỏi cây, cô ấy dừng lại. Cô ấy đã trở lại, trong làng. Cô quay xung quanh và nhìn thấy một nhóm lớn những người đang gọi tên cô vào những cái cây. Eleanor bị tàn phá, giọng nói không phải là kỳ diệu, đó là một bữa tiệc tìm kiếm. Ồ không, cô nghĩ, nếu họ bắt được tôi đã hoàn thành. Xin chào, một giọng nói phía sau Eleanor nói. Và cô ấy nhảy dựng lên. Khi cô quay lại, một bà già chống gậy đứng nhìn cô qua cặp kính tròn. Ồ, xin chào, Eleanor đáp. Nó đang tìm kiếm bạn, bà lão nói, vẫn nhìn chằm chằm, không chớp mắt nhìn Eleanor. Gì, nó biết bạn đang ở ngoài đó. Bà lão nhìn quanh và thì thầm, khi tôi ra đi, bạn sẽ là người duy nhất còn lại của thời đại chúng ta. Hãy sử dụng sức mạnh của bạn một cách khôn ngoan. Sau đó, trông như thể một sức nặng khổng lồ đã trút bỏ khỏi vai, cô quay lưng bước đi. Đêm đó, bà lão chết trong giấc ngủ say. Eleanor đang ngồi trên chiếc ghế bành ấm cúng bên đống lửa tí tách xem các nghệ sĩ tô màu những bức tranh của họ. Họ vẫy bàn chải của họ trên vải và sương mù đầy màu sắc hình xoắn ốc tỏa ra trên các tấm vải. Ánh mắt của Eleanor lướt quanh căn phòng trước khi dừng lại trên một vật thể quen thuộc, một chiếc gương vàng được trang trí công phu. Eleanor tỉnh dậy với một làn sương nhẹ đọng trên vai và hồi tưởng ngay lập tức về giấc mơ đêm hôm trước. Cô ấy đã ở đâu? Hai câu hỏi quan trọng hơn, cô ấy là khi nào? Eleanor trèo ra cửa sổ của căn phòng trống mà cô đã lẻn vào đêm qua và trốn vào rừng. Cô vừa mới ngồi xuống một tảng đá và mở ổ bánh mì ăn trộm ra khỏi tấm vải thì cô nhận thấy có tiếng bước chân. Chúng xuất hiện thành một dòng, những dòng ở cuối dần mờ đi.